Module 5, Automation Systems. What is automation? Automation is a technology with which process or procedures is performed with minimum human assistance. ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അധികം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ പോകാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളിംഗ് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളിംഗ് യൂസസ് വാരിയസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫോർ ദെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് equipments like machinery, boilers, ovens, etc. In implementing using this automatic control നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ഇനി യൂഷ്വലി this type of systems are used in manufacturing industry because they are having large processes and they are to be controlled. And this figure shows the enterprise level, factory level, and this is a production system of manufacturing supporting system block diagram. Manufacturing industrial process inde oru block diagram aanu. Two levels ഉണ്ട്, enterprise level and factory level. Manufacturing support system is the block in enterprise level. Quality control block ഉണ്ട്, ഒരു manufacturing system ഉണ്ട്, ഒരു material handling technology ഉണ്ട്. And next we go to basic elements of an automated system. This is a block diagram. നമ്മുടെ സാധാരണ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ്. It is having an input and an output, and there are three blocks in the forward loop. Is a controller, actuator, and a plant where the processes in an industry, and there is a feedback system. It consists of a sensor, and this controller having a gain of GC of S, actuator gain is GA of S, and plant is having a gain of GP of S. And there are some disturbances DI, D0 and DS. This is a practical system. There will be some disturbances. And R of T is a command or a reference or a set point value, and a portion of the feed output is fed back to the input or the command, which is compared, and an error signal is generated. This error signal is the input of controller, and the output of controller is a low signal, which is U of A, which is the input of actuator, and the output of actuator is a UP. This is the input to the plant. Next we can see the power for automation. What is the power for automation? We require electricity for working the equipments like machines, computers, everything. And this automation system is having a process and controls. This process is the manufacturing operations, and control unit is the industrial controllers, and there are program instructions. These are actions performed to an automated process or by program of instructions, that is required steps. Next is control system, which controls the actuator input by using the program of instructions. It is either an open loop or a closed loop control. Next is advanced automation function. There are some functions for the automation in industry or other applications. They are safety monitoring, maintenance and repair diagnostic, error detection and recovery, complete stoppage of the automated system, sounding an alarm, reducing the operating speed of the process, taking corrective actions to recover from the safety violation. Next is maintenance and repair diagnostic. And maintenance and repair diagnosticൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്, എന്ത് പാർട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്തത്, ഇപ്പം അതിനെന്ത് റിപ്പയറിങ് ആവശ്യമുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു എറർ ഉണ്ട്, അതിനൊരു അലാം വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു, അല്ല സ്റ്റോപ്പേജ് ആണ് വേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പേജ് ചെയ്തു, അല്ല റിക്കവറായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. And there are three modes: status monitoring, failure diagnostic, recommendation of repair procedure.
Next is architecture of automation system, that is automation pyramid. ഒരു ഹൈറാർക്കിയൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷനെ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ പിരമിഡായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് 5 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് വൈഡ്നെസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓൺ ടൈം സ്കെയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The 5 layers is level 0, which is sensor and actuator level, which is the lowest level or base level. It is closest to the process and machines, and it translates signals from process for analysis and decisions. Level 1 automatic control layer ആണ്. Automatic controlling and monitoring system ആണുള്ളത്. It drives the actuators using process information from sensors. Next is level 2 supervisory control layer. It drives the automatic control layer by setting target or goal to controller. Level 3 production control layer. It is the most operations are performed with tools by humans. Here human interactions with the layers are after level 2, and it solves decision problems like production target, resource allocation, etc. Next is level 4, the enterprise control layer. It deals with less technical, more commercial activities like cash flow, demand, production, marketing, etc. It is the highest level and the topmost layer. The lowest layer is faster and the topmost layer is slower layer. All the levels are connected by various communication systems, and from level 2 onwards till the top level, less automation and more human interactions are present. This is the automation pyramid figure. So the lowest layer sensor layer actuators, it is the fastest, then the automatic control, then supervisory control, then production and control, then enterprise. Enterprise is the slower layer and it is the topmost level. Various levels can also be described as this wise level, that is lowest level, which is consisting of actuators, sensors, other hardwares, etc. And the machine level is consisting of hardwares assembled into individual machines like CNC, lathe, and the boilers, etc. Then cells are system levels. It operates under instructions from plant level. It's a group of machines or workstations connected together by material handling system. The next is the plumb level or factory or production system level. It receives instructions from corporate information system. Enterprise level. The enterprise level is the highest level. It consists of corporate information system. Next is actuators. Actuation system which converts input signals from control system into required form of to be applied to the actual process, that is a plan, and the input is from controller. The actuators have the input from the controllers, and the two functions, it converts variables into physical variables, that is into a position, velocity change, etc., into physical variables, and it amplifies energy levels of the signals to cause changes in process variables. Hardware, it is a hardware device, and control output is very low signal. Actuator amplifies its വണ്ടിയുടെ വേണ ഉറങ്ങണ്ടേ? വണ്ടി മാത്രം മതിയായി കുട്ടിക്ക്. വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊക്കെ. And it is responsible for moving, controlling or positioning mechanism, and its control output is very low signal. Actuator amplifies it
The areas where automated systems are used. The major areas, they are process industry, solar and solar system, solar panel system. We are using this to act tracking MPPT, etc. And military services, satellite construction system, etc. Next is hydraulic actuating system. It will be discussed in another video.